பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் மெத்தில் குரூப் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் CH2 மட்டும் இருக்கு இல்லையா? So we have to insert here. So this group is called is a secondary group. Okay, இந்த பக்கம் இருக்கிறது secondary group இல்லையா? இந்த பக்கம் இருக்கிறது primary. So this is a primary. CH2 இல்லையா? This is a primary. CH3 is a secondary. Okay, so this has more migratory aptitude. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன சார்ட் பண்ணணும்? Okay. Okay, so this. So if you have a phenyl ring there, phenyl ring, okay. So again you have to have this here. Phenyl, okay. If you have a cyclopentanone, suppose cyclopentanone or in the is a 5 member na 6 member கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 6 member, okay. It's alpha, it's a beta, it's a gamma, it's a delta. So delta valerolactam, del position is the other valerolactam. Lactam. இதே பேர் வில்லேஜர்ல அந்த இடத்துல O இருக்கும் இல்லையா? ஆக்சிஜன் இன்செர்ட் பண்ணுவோம், அது லாக்டோன் வரும். லாக்டம் இது, அது லாக்டோன். Okay, so இது என்ன இருக்கலாம்? இப்போ suppose if you have a 4 member, the 5 member ketone. If it is the 4 member ketone, 4 member na, so you get a 5 member. Okay, from it's alpha, beta is a gamma. Okay, it's called a gamma lactone. Gamma lactam. If 3 membered are in the, you will get a 4 membered. Okay, beta lactam. Okay, and so on. Just you have to insert the NH bond. So this is we call the Beckmann rearrangement. So next one is a Hoffman rearrangement. இது எப்படி கார்பன் டு நைட்ரஜன் இல்லையா? கார்பன்ல இருந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் நைட்ரஜன். ஓகே, அதே போல ஹாப்மன் ஆல்சோ த சேம். சார் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு சார். Thank you, sir. Okay. So next on the syllabus is Hoffman rearrangement. So இது carbon to nitrogen. Carbon to nitrogen. Okay. இது என்னன்னா the conversion of primary amines. The
conversion of primary amides into primary amine. Primary amines by the action of sodium hypohalite. Sodium hypohalite. So you can say NaOBr, sodium hypobromide, okay, or sodium hypoiodide. Another is readily prepared by sodium hydroxide plus bromine. Okay, இது ஆட் பண்ணா you will get this one. The reaction எது கொடுத்தாலும் அது தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, and this is called okay, the conversion of primary amide வந்து primary amina மாத்தக்கூடியது. Primary amide ல இருந்து primary amina மாத்தக்கூடியது in the presence of sodium hydroxide bromine or sodium hypohalite, and this is called Hofmann reaction. Okay, then. So let's have our simple example. For example, if we have CS3, CH2, CO, NH2. CS3, CH2, CO, NH2. It's a propanamide. Yeah, propanamide. So if we had NaOBr or sodium hydroxide bromine, we will get a amine. CS3, CH2, NH2. Okay, we'll get a primary amine. Okay. அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய CO குரூப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது. வாட் எவர் த ப்ராடக்ட், வாட் எவர் த ரியாக்டன்ட். ஓகே, என்ன வேணா ரியாக்டன்ட் இருக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have to find out whether it is a Hofmann rearrangement. Hofmann rearrangementன்னு தெரிஞ்சா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, கொடுத்துருக்க ரியாக்டன்ட்ல இந்த CO குரூப்பை கட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். ஓகே, CO குரூப்பை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get a product. ஓகே, ஸோ எப்படி இது நடக்குது? சிம்பிள் மெக்கானிசம். வழக்கமா அந்த கட்டியஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் லாசன் பார்த்தது போல, ஓகே, ஒரு ஐசோசைனேட் ஃபார்ம் ஆகும். நமக்கு தெரிய, ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் லாசன் கட்டியஸ்ல. ஐசோசைனேட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தென் வாட்டர் போட்டிங்கன்னா, ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா பிரைமரி அமீன் கிடைக்கும் இல்லையா? ஆல்கஹால் போட்டால் கார்பமிக் ஆசிட் கிடைக்கும், யூரித்தேன் கிடைக்கும், இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? அப்போ ஐசோசைனேட் கிடைக்கும், தென் ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ண பிரைமரி அமீன். ஓகே, அப்போ these reactions involve a migration of alkyl or aryl group from adjacent carbon to electron deficient nitrogen. Okay, carbon to nitrogen. The mechanism is very simple. You have RCONH2. Okay. So bromine, sodium hydroxide or potassium hydroxide. அப்ப HBr போயிடுச்சு, HBr ரிமூவ் ஆயிடும். அப்ப HBr ரிமூவ் ஆயிடுச்சு, இங்க இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்க ஒரு bromine, HBr போயிடுச்சுன்னா அப்ப RCO NHBr, RCO NHBr. Okay, இப்ப RCO NHBrல
the bromine Pr minus போகும்போது இங்க positive charge வரும். Therefore, the R group is migrates here. Okay, R group இங்க migrate. இந்த R group migrate ஆன உடனே இந்த group இங்க shift ஆயிடும். So it's a resonance stabilized. So we will get here right hand side ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா R N double bond C double bond O. Okay, we call it isocyanate. Isocyanate. Once we get a isocyanate, if we do hydrolysis, RNH2 கிடைக்கும். CO2 gas போயிடும், you get a RNH2. It's a primary amine. Similarly, Kershaw's reaction ல பார்த்தது. Okay, Kershaw's reaction ல பார்த்தது போல once isocyanate. Okay, நம்ம அங்க வந்து ஆசிட் குளோரைடா இருக்கும் இல்லையா, நம்ம சோடியம் அசைட் போட்டோடனே சோடியம் அசைல் ஆசைடா மாறும். ஓகே, இங்க வந்து ஹைப்போஹாலைட் ஆட் பண்ணும் பொழுது நடக்கக்கூடிய வினை. அப்ப என்னன்னா கிடைச்சிருக்கிறதுல ஒரு கார்பன் குரூப் ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஓகே, கார்பன் the most important. Sir, previous slide, sir, one second. சார் Yes, tell me. சார் இந்த ஐசோசயனேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் எழுதிருக்கீங்களேங்க சார், அது வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது அந்த கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா போயிருமாங்க சார், ஹைட்ரஜன் நீங்க சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா? Yeah. ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஏற்கனவே கர்ஷேஸ்ல பார்த்துருப்போம், அதேதான். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். சார் செகண்ட் ஸ்டெப்லங்க சார், செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஹைட்ரஜன் என்னாச்சுங்க சார்? ஆல்கைல் குரூப் மைக்ரேஷன் ஆன பிறகு ஆர் குரூப் மைக்ரேட் ஆகும்போது H பிளஸ் போயிடும், HBr போயிடும். Br மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, HBr போயிடும். ஆர் குரூப் மைக்ரேட் ஆகுது, Br இருக்கு இல்லையா, HBr ஆயிடும். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் போடும்போது RCONH2ல ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு HBr போகுதோ, திரும்ப பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேஸ் அடுத்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு மைனஸ் HBr போயிடும். Okay. So the most important. Okay, sir. The most important. Now meet பண்ணுங்க. Feature of the rearrangement. Rearrangement is that the amine formed as one less carbon atom, than the original amide. ஓகே, ஸோ ஒரிஜினல் அமைட்ல இருக்கிறத காட்டிலும் ஒரு கார்பன் ஆட்டம் குறைவா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமீன் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த CO குரூப் போயிடுது இல்லையா, அப்ப CO குரூப் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப நமக்கு ஒரு கார்பன் ஆட்டம் குறைஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ ஆர்டிகலி ஆக்டிவ் அமைட்ஸ் undergo rearrangement
optically active amines undergo rearrangement with the retention of configuration. Suppose compound optically active இருந்தா retention of configuration. R isomerனா R product கிடைக்கும், S isomerனா S product கிடைக்கும். அது போல. Okay. So for example, S 2-phenyl propanamide S2-phenyl propanamide gives 96% optically pure S compound. Okay, S alpha phenyl or 1-phenyl ethylamine. Alpha phenyl ethylamine. So என்ன கான்ஃபிகரேஷனோ அதே கிடைக்குது, அவ்வளவுதான். வேற phenyl so if this compound is a S isomer, okay, okay, the hydrogen உடைய position மாறல இல்லையா? So therefore it's a yes. Okay, so we have to simply remove the CO group. ஒரு கார்பன் லெஸ்ஸா இருக்கும், அதனுடைய அமீன் கிடைக்கும். So this is called the Hoffman rearrangement. அப்ப எல்லா கேஸ்லயும் ஐசோசைனேட் ஃபார்ம் ஆகும். ஐசோசைனேட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணும்போது அமீனா மாறிடும். So we have some more examples. So can we move to next slide? சார் ப்ராடக்ட் எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லுங்க சார். எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் தான்ப்பா. எங்க எஸ் இருந்தா அங்க எஸ், அவ்வளவுதான். ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே சார். இப்ப ரியாக்டன்ட்ல எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வரும்? ரியாக்டன்ட்ல அசிட்டமைட் சார். யா, அங்க ப்ராடக்ட்ல NH2. யா, அவ்வளவுதான். ரெண்டு சேம் தானே? யா, ஐ மீன் இல்லையா? அப்ப ரெண்டு சேம் ப்ரையாரிட்டி இல்லையா? அப்ப ரொட்டேஷன் அப்படிதானே வரும். இங்க CO NH2 அமைடுக்கு வரும், செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபினைல், தேர்டு மெத்தில். அப்ப ரொட்டேஷன் பண்ணீங்கன்னா எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அங்கேயே அதே போலதான், NH2 ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, ஃபினைல் செகண்ட், மெத்தில் ஃபினைல். ரொட்டேஷன் சேம் ரொட்டேஷன்லயே அப்ப எஸ் கிடைக்கும். ஓகே, okay. So we have some examples. Okay. So whatever the substrate, நீங்க क्वेश्चनல bromine or base or hypohalite போட்டிருந்தா
நீங்க செய்ய வேண்டியது அந்த CO குரூப்பை கட் பண்ணி எடுத்துடணும், அவ்வளவுதான் ப்ராடக்ட்ல. ஓகே, அப்போ you will get a NH2. Okay, this is the product, that's all. Okay. If you have a benzamide, okay, you see that if you have a benzamide, just remove the CO group and you will get a aniline. Okay, அப்ப நம்ம கிட்ட பென்சமைட் காம்பவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா, if you do Hoffman reaction, bromine sodium hydroxide போட்டு ஹைட்ரலைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அனிலின் கிடைச்சிடும், கரஸ்பாண்டிங் அனிலின். Okay, CH2 NH2. Okay, so it has a neopentylamine. சப்போஸ் கொஸ்டின் வந்து ரியாக்டன்ட்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் எண்ணிக்கையை விட ப்ராடக்ட்ல ஒரு கார்பன் எண்ணிக்கை குறைவான ஒரு பிரைமரி அமீன் கிடைக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன், which one of the following rearrangement as one carbon less than the reactant in the product formation அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஸோ தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பெக்மேன்ல ஒரு கார்பன் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு. Hoffman, sir. Sir, Yeah. Hoffman reaction. Okay, so இப்போ இந்த is just it. Okay, இப்போ மீதி இருக்கிறத கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2, ஸோ 2 இருக்கணும். Amino acid, so amino carboxylic acid. It has a beta alanine. So இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா, சக்சினியமைட். சப்போஸ் கொஸ்டின் வந்து சக்சினியமைட்ல இருந்து கொடுத்திருந்தாங்கன்னா பேஸ் போட்டீங்கன்னா bond break ஆயிட்டு you will get that open chain compound. This is succinimide. Succinic amide. So can I move to next line? Wait, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, please, sir. Previously. Wait, sir. Okay, sir. Okay.
மியூட் பண்ணுங்க, யாரோ ஒருத்தர் மியூட் பண்ணாம. So the product is aminobenzoic acid. So the product is aminobenzoic acid, or otherwise called anthralic acid. Okay, ma'am. Suppose in the compound can be prepared from thalamide. முன்ன succinimide சொன்னோம்ல, அது போல இது it can be prepared from thalamide. Suppose question from thalamide ல இருந்தா you can know that. Thalamide. So thalamide ல base போட்டீங்கன்னா the chain open ஆயிடும். So then you can do Hofmann rearrangement. சார் அதனுடைய நேம் என்ன சார்? Thalamide. எழுதுற பாருங்க. Thalic acid உடைய amide. Okay, thalamide. So this is called a nicotinamide. So it can be whatever. So you have to remove the CO group. So it's called a 3-aminopridine. 3-aminopridine. If you have RNH, CONH. Okay. நம்ம சப்போஸ் யூரியா எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், NH2CO NH2 இல்லையா, யூரியா ஆல்கைல் யூரியா, R equal to alkyl, சப்போஸ் மெத்தில் யூரியா அது போல. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, RNH NH2. Okay, so we know that say NH2 is a hydrazine. Yeah, it's hydrazine. So this is a alkyl hydrazine. Okay, this is alkyl urea. So carbon to nitrogen. Okay, carbon to electron deficient nitrogen. Next we see one more rearrangement. So Neber rearrangement. Previous slide sir. One second. Sir, previous slide sir. Yeah. Okay sir. Okay. Okay. So we can say Neber rearrangement. This also is a carbon to electron deficient nitrogen. Okay. It's similar like a Beckmann. Okay, so Beckmann போல தான். So first step பார்த்தீங்கன்னா Beckmann rearrangement, oxime form ஆகும். Okay. So reactant வந்து ketoxime, ketone உடைய oxime, ketoxime tosylase.
OH குரூப் பதிலா ஆக்சைடுனா OH இருக்கும், இது OTS இருக்கும், டொசைலேட்ஸ். ஓகே, ஆன் ரியாக்ஷன் வித் கீட்டாக்சம் டொசைலேட் on reaction with the base to give alpha amino ketones. Alpha amino ketones in a reaction called Neber rearrangement. Okay, scientist name Neber. Okay, இதுல ketoxime கொடுத்திருக்கோம். Okay, aldoxime do not undergo this rearrangement. Okay, aldoxime do not undergo this rearrangement. Aldoxime இந்த rearrangement நடக்காது. Okay, என்ன காரணம்ன்றது மெக்கானிசம் எழுதும்போது சொல்றேன். Okay, so the mechanism of the rearrangement involves the intermediate formation of an azarine or aziridine, both are same. Azarine or aziridine. Okay, நம்ம நைட்ரஜன் உடைய நைட்ரீன் எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபார்மேஷன்ல இது இருக்கும், அசிரின் ஆர் அசிரிடின். இட்ஸ் ஒரு இன்டர்மீடியட், கார்பின் போல நைட்ரஜனுடைய இன்டர்மீடியட் சைக்கிளிக்கா இருக்கிறது வந்து பிகாஸ் அசிரின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதுதான் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம். அப்ப கீட்டாக்சம் வந்து டொசைல் குளோரைடு, டொசைல் குரூப் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா பெட்டர் லீவிங் குரூப், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி என்ன ப்ராடக்ட் வருதுன்றதை பார்ப்போம். ப்ராடக்ட் பாருங்க, டு கிவ் ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன்ஸ். Alpha amino ketones the product. So let's see the reaction. Okay, it's a acetone ketone. First step similar like a Beckmann. Okay, NH2OH, water molecule CH3 double bond NOH. Yeah, this is because oxide, ketoxide, ketone oxide. Okay, so second step la இந்த OH group வந்து நம்ம டொசைல் குரூப்பா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். OH குரூப்பை டொசைல் குரூப்பா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் வழக்கமான கார்பன் டு நைட்ரஜன் மைக்ரேஷன் நடக்கும். ஓகேவா? So we have a para tosyl chloride, TSCl, para tosyl chloride. அது இப்படி எழுதலாம், CH3 C6H4 SO2Cl, para tosyl chloride. ஓகே, அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க, இதுதான் toluene sulfonic acid SO2Cl. ஓகே, இதுதான் para tosyl chloride. இது ஒரு பல்கி குரூப். ஓகேவா? ஸோ OH பதிலாக இந்த குரூப் இருந்தால் பெட்டர் லீவிங் குரூப்பா இருக்கும். அதுக்காக செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, இதை ஆட் பண்ணிட்டு அப்போ OH குரூப் வந்து OTS மாத்திடுவோம்.
பெட்டர் லீவிங் குரூப்பா மாத்திடுவோம் பல்கியா. அதுக்கப்புறம் பேஸ் சோடியம் ஈத்தாக்சைடு பேஸ் போடும். ஓகே, இந்த பேஸ் என்ன பண்ணும்னா இங்க ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு இல்லையா கீட்டோ குரூப்ல, அதுல இருந்து ஒரு புரோட்டானை ரிமூவ் பண்ணும். ஓகே, அந்த கார்பேனியன் தான் வந்து போய் நைட்ரஜன்ல இருக்கக்கூடிய டொசைல் குரூப் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கார்பேனியன் போயிட்டு அந்த நைட்ரஜன் எலக்ட்ரோஃபைல்ல போய் அட்டாக் பண்ணும். ஓகேவா, அது இல்லாம இப்ப ஒரு மெத்தில் குரூப் போயிட்டு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பெக்மேன். ஓகேவா, இப்ப பேஸ் போட்டு ஒரு கார்பேனியன் போய் அட்டாக் பண்றது வந்து இட்ஸ் கால்ட் நெபர். அப்ப இந்த ப்ராடக்ட்ல CH3 ஓகே CO CH3CO and CH2NH2. ஓகே, இது எப்படி வந்ததுன்றது நான் சொல்றேன். ஓகே, CH2. அப்ப என்ன செய்யணும்னா எந்த கீட்டோட இருந்தாலும் சரி CH3 அந்த சி ரியாக்டன்ட்ல பாருங்க, ரியாக்டன்ட்ல CH3CO சேம், ரியாக்டன்ட்ல இருந்து பாருங்க CH3CO சேம், பேஸ் போடுறதுனால இது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிடும், அப்ப CH2 ஆயிடும் இல்லையா. அப்ப கூட வந்து நீங்க NH2 ஆட் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப NH2 ஆட் பண்ணீங்கன்னா you'll get a alpha amino ketones. This is a alpha, okay, amino ketones. Yes, alpha amino ketones. Okay, so என்ன காம்பவுண்ட் இருக்கோ அது கரஸ்பாண்டிங் amino ketone. Okay, so I will write the mechanism. சார் பேஸ் சேர்க்கும்போது வாட்டர் மாலிகுலர் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு போயிடுமா சார்? எதுப்பா? இது சார் அசிட்டோன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி பேஸ் கூட ஆட் ஆகிறதுனால வந்து வாட்டர் மாலிகுலர் கன்வெர்ட் ஆகி போயிடுமா சார்? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சைன் ஃபார்ம் ஆக்சைன் பாருங்க NH2OH, அசிட்டோன்ல இருந்து NH2OH ஆட் பண்ணும்போது ஆக்சைன் பண்ணும்போது வாட்டர் மாலிகுல் வெளியே போயிடும். பேஸ் போடும்போது அங்கிருந்து ஒரு புரோட்டான் ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ ஹைட்ராலிசிஸ் ப்ரொசீஜர்ல புரோட்டான் ரிமூவ் ஆயிடும், பேஸ்ல சோடியம் ஈத்தாக்சைடுனா எத்தனாலா போயிடும். டொசைல் குளோரைட்ல சோடியம் வந்து சாலண்ட்ல லீவிங் குரூப்போட போயிடும். ஓகே, தேங்க்யூ. I will write the mechanism. இங்க பாருங்க, இது வந்து அசிட்டோஃபைனா, திஸ் இஸ் அசிட்டோஃபைனா. ஓகேவா, இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் பெக்மேன். ஓகே, அப்ப ஆக்சைன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஆக்சைன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, என்ன சொன்னேன், நெக்ஸ்ட் பேராடொலைல் அந்த காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணா பேராடொலைல் குளோரைடு and sodium ethioxide base. ஓகே, பேஸ் அப்படின்னா என்ன செய்யணும், ரியாக்டன்ட்ல இருந்து பாருங்க, ரியாக்டன்ட்ல ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு NH2 போடணும் ப்ராடக்ட்ல. CO ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ண CH2 அப்புறம் NH2. ஓகே, so this is alpha, so alpha amino ketone. Okay, then so now we see the mechanism. ஸோ எந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் எழுதுறதுனால மெக்கானிசம் போட்டு ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது. எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது வந்தா இது பேர் நெபர், இட்ஸ் சிமிலர் டு பெக்மேனு, அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகேவா, அது அங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க NH இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க, இங்க அதே தான். NH வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்றது, NH வந்து இடையில இன்சர்ட் பண்றதுல அந்த CH2ஓட NH சேர்த்தும் போது NH2 ஆயிடும். ஓகேவா, இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி சிமிலர். அப்ப இங்க இருந்து ஒரு புரோட்டான் எடுக்கிறோம், NH அங்கேயே NH தான், அங்க NH வந்து இன்சர்ட் ஆகும், இங்க NH ஆட் பண்ணணும், இங்க இருந்து பேஸ் புரோட்டான் எடுக்கிறதுனால ஒரு ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு, அப்ப CH2 NH2 ஆயிடும். ஓகேவா, so let's see the mechanism. What is the difference between Beckmann and இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம். மெக்கானிசம்ல RCO புரியுதுக்காக இப்ப ரெண்டுமே R, so R equal to மெத்தில்னா R prime equal to ஹைட்ரஜன் இஸ் அசிட்டோன், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, RC
Okay, then next is tosyl chloride கூட pyridine. Okay, so சில கேஸ்ல pyridine ஆட் பண்ணுவாங்க பேஸ். Okay, so tosyl paratoluene sulfonic acid வந்து is a more acidic இருக்கிறதுனால pyridine is a mild base. Okay, so for neutralization purpose there is that. Okay, அப்ப you get a OH group வந்து tosyl group-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. So R OTS is a better leaving group அவ்வளவுதான். ஓகே, tosyl group-ஆ கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப பேஸ்க்கு என்ன வேலை? சோடியம் ஈத்தாக்சைடு. ஓகே, சோடியம் ஈத்தாக்சைடு பேஸ். இப்ப இது பேஸ், இது வந்து பேஸ் வந்து ரிமூவல் ஆஃப் த புரோட்டான் இல்லையா? அப்ப எங்க புரோட்டானை ரிமூவ் பண்ணும் பேஸ் அப்படின்னா, யூ கேன் சி எய்தர் ஆஃப் த, இப்ப ரெண்டு பக்கமும் மெத்தில்னா எது வேணா ரிமூவ் பண்ணலாம் இல்லையா? ரெண்டு பக்கம் மெத்திலா இருந்தா எது வேணா ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ பேஸ் ரிமூவ்ஸ் த புரோட்டான். ஓகே, சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும்போது எங்க வேணா போடலாம். அப்ப இந்த பேஸ் ரிமூவ் புரோட்டானை ரிமூவ் பண்ணிச்சுன்னா அங்க என்ன ஆகும்? கார்பேனியான் ஃபார்ம் ஆகும். ஆர் சி டபுள் பாண்ட் என் OTS. Okay. Now we get a carbanion CH. Sorry, it's a CH. Okay, carbanion form ஆகும். பேஸ் ரிமூவ் பண்ணிச்சு. Okay, that's. சப்போஸ் இந்த ஸ்டெப் இங்க வந்து பேஸ் போடணும்னா என்ன நடக்கும்? பெக்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும். பேஸ் போடணும்னா அந்த கார்பேனியன் ஃபார்ம் ஆகாது. அப்போ கார்பன்ல கூட ஏதாவது ஒரு R குரூப் வந்து டொசைல் குரூப் வெளியே போயிடும். நைட்ரஜன்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா ஒரு R குரூப் மைக்ரேட் ஆகும். Okay, followed by hydrolysis you will get a anilide. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு பெக்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். இங்க பேஸ் போட்டதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, பேஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏதாவது ஒரு அல்கைல் குரூப் மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இங்க வந்து பேஸ் புரோட்டானை ரிமூவ் பண்ணும். அப்ப கார்பேனியன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அப்ப கார்பேனியன் ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த கார்பேனியன் இதுதான் என்ன பண்ணும்னா இப்ப நைட்ரஜன் அட்டாக் பண்ணும். அல்கைல் குரூப் அட்டாக் பண்றதுக்கு பதிலாக கார்பேனியன் வந்து அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, அப்ப டொசைல் குரூப் வெளியே. ஓகே, அப்போ ஒரு பாருங்க ஒரு சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஆர் சி CH R dash. Okay, so we have here. Okay, cyclic. So this is we call aziridine or azirine. Azirine or aziridine. Okay, nitrine intermediate. There is nitrine intermediate. Okay, so the azirine formation might involve, இது எப்படி வந்திருக்கலாம் அப்படின்னா might involve the nitrine intermediate. Okay, suppose question கேட்டா தெரியணும் which one of the following rearrangement involves the nitrine intermediate. Okay, எப்படி nitrine intermediate ஃபார்ம் பண்ணிருக்கலாம். Okay, then அப்ப தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதே பெக்மேன்ல வந்து இந்த நைட்ரேட் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகிறது இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி நைட்ரேட் இன்டர்மீடியட் பாருங்க, உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இங்க எழுதுறேன். இந்த கார்பேனியன் பாருங்க, இங்க எழுதுறேன், இது எழுதுறேன். இந்த கார்பேனியன் ஒருவேளை இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப CHR பிரைம் இங்க டபுள் பாண்ட் ஆயிடும். பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிருந்தா இந்த C டபுள் பாண்ட், அப்ப சி நைட்ரஜன்ல இப்படி இருக்கும் சார்ஜ், இப்படி ரெண்டு இருக்கும். ஓகே, இப்படி இருக்கும் ஆர்பிட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நைட்ரேட். இதுதான் நைட்ரேட். ஓகே, நைட்ரேட். ஓகே, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்க மெக்கானிசம் எங்கேயுமே எழுதி எக்ஸாம்ல மெக்கானிசம் எழுத போறது இல்லை. ஜஸ்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, அசிரின் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த அசிரின் வந்து வயா தி நைட்ரேட் இன்டர்மீடியட் வழியா அது ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த அசிரின் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் we have a base OH minus ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணும்போது ஓகே, இது வந்து அட்டாக் பண்ணும் பொழுது ஓகே கார்பன் அட்டாக் பண்ணுது நைட்ரஜன். So you see that R
or CH R prime இங்க nitrogen charged. Okay, that's okay. And next stepல the bond இங்க shift ஆச்சுன்னா நீங்க NH போடும் பொழுது in the presence of acid medium or C nitrogen charge இருக்கு இல்லையா, so it accept. Okay, accept இந்த bond shift ஆகும். பாருங்க RCO the loss of ஒரு H plus வந்து அந்த நைட்ரஜன்ல கூடிய சார்ஜ் எடுத்துக்கும். ஓகே, and CH இங்க இருக்கா, CH ஒரு R prime இருக்கு and remaining இருக்கு NH minus இருக்கும். இந்த புரோட்டான் எடுத்துச்சுன்னா NH. Okay, the proton atom. So simply I can use a H plus. Okay. So this is we call the alpha amino ketone. Okay, so எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போகுது. நீங்க எந்த டைம்லயும் நீங்க வந்து இது மெக்கானிசம் எல்லாம் போட்டு நீங்க பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால ட்ரை பண்ணலாம்னு பண்ணுவீங்க, பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க மெக்கானிசம் எல்லாம் போட்டு ப்ராடக்ட் எழுத முடியாது. ஓகே, ஸோ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நெபர் ரியர்னியம்னா திஸ் இஸ் சிமிலர் லைக் எ பெக்மேன். பெக்மேன்ல பேஸ் ஆட் பண்ண ஃபைனல் ஸ்டெப்ல சோடியம் ஈத்தாக்சைடு போல பேஸ் ஆட் பண்றதுல, அதனால ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் மைக்ரேஷன் நடக்கும். இந்த பேஸ் போடுறதுனால கார்பேனியான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ திஸ் கார்பேனியான்றது என்னதுன்னா நைட்ரஜன்ல அட்டாக் பண்ண உடனே டொசலேட் வெளியே போயிடுது. தென் இட் இஸ் கால்டு நைட்ரீன், அசிரீன். அசிரீன் வந்து நைட்ரீன் ஃபார்மேஷன்ல இருந்து வந்திருக்கலாம். ஓகே, நைட்ரீன் இன்டர்மீடியட் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். நைட்ரீனும் கார்பின் எல்லாம் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். இட் மைட் இன்வால்வ், இப்படி நடந்திருக்கலாம், இதனுடைய இப்படி வந்திருக்கலான்றது. ஏன்னா அசிரீன் ஃபார்மேஷன், ஏன்னா அசிரீன் வந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ண முடியும். அசிரீன் இஸ் சம்வாட் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட். ஓகே, அப்ப அசிரீன் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா கண்டிப்பா இது நைட்ரீன் வழியா வந்திருக்கணும்ன்றது. ஓகே, ஸோ ஃபாலோடு பை ஹைட்ராலிசிஸ் யூ வில் கெட் ஏ ஆல்ஃபா அமினோ கெட்டோன். ஓகே, அப்ப ரியாக்டன்ட்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கீட்டோ, ஏன்னா கம்பல்சரி. இப்போ எதுக்கு ஆல்டிகைடு வந்து ரியாக்ஷன் நடக்காதுன்னு எதுக்காக சொன்னோம்னா, ஆல்டிகைடா இருந்தா அங்க என்ன இருக்கும், இப்போ பென்சால்டிகைடா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இல்லையா, அப்ப கார்பேனியன் ஃபார்ம் ஆகாது இல்லையா. அப்ப கீட்டோ குரூப்னா பக்கத்துல ஒரு அல்கைல் குரூப் இருக்கும், அப்ப அல்கைல் ஆனையான் ஃபார்ம் ஆகும். இப்ப சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போடும் பொழுது, இப்ப சப்போஸ் அஸ்ட்ரோஃபினோனுக்கு பதிலாக பென்சோஃபினோன் இருந்தா there is no hydrogen. பென்சோஃபினோன் இருந்தா கீட்டோ குரூப் பக்கத்துல அசிடிக் ஹைட்ரஜன் கிடையாது, அப்ப கார்பேனியன் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ நோ நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, ஸோ therefore இது மாதிரி ஒரு கீட்டோ குரூப் CH3 குரூப் இருக்கணும். ஓகே, அது இருந்தால் தான் இட்ஸ் அண்டர்கோ நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க பென்சால் இப்போ அஸ்ட்ரோஃபினோன்ல பார்த்தீங்கன்னா CH3 குரூப் இருக்கு. மெக்கானிக்ஸ்ல பாருங்க, அங்கிருந்து ஒரு வாட் இஸ் கால்டு ஒரு புரோட்டானை ரிமூவ் பண்றோம், அப்போ உங்களுக்கு வந்து கார்பேனியன் ஃபார்ம் ஆகுது, CH2NH2. ஓகேவா. சப்போஸ் அங்க CH3 குரூப்பே இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோனுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அங்க ஃபெனைல் குரூப், மெத்தில் பதிலாக ஃபெனைல் இருந்தால் நோ ரியாக்ஷன், நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்காது. ஓகே, ஆனா பெக்மேன் நடக்கும், நெபர் நடக்காது. ஓகே, so that is the importance of this reaction. ஓகே, ஸோ இதோட நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணா it takes a time. Okay, so we'll see in the next class. நாளைக்கு இல்லை, நாளை மறுநாள் பார்ப்போம் கிளாஸ். நாளைக்கு நியூ பேட்ச் கிளாஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ நாளை மறுநாள் பார்ப்போம். See you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, tell me. இன்டர்மீடியட் மட்டும் கொஞ்சம் எழுதுங்க சார். ஒன்ஸ் அந்த Yes, tell me. சார் அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம இந்த யூனிட்ல கவுண்ட் பண்ணணும் சார் ஃபுல்லா.
டோட்டலா 27 இருக்கு சார். அது எனக்கு நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணா நல்லா பண்ண ஈஸியா இருக்குன்னு சார் இருக்கும். இல்ல வேற வழி இல்ல. நீங்க பழசு படிச்சது எத்தனை இருக்குன்னு பாத்துக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே அது சார். போக எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க. சோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். 25 27 இருக்கு. So, 27 இருக்கு சார். பழசு படிச்சது பத்தி அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 7 தான் ஓல்டு இருக்கும் இல்லையா? ஒரு 20 நியூவா ஆமா சார். இருக்கும். ஆமா சார். ஆமா சார். 20 நியூவா இருக்கும். ஓகேவா? சோ நீங்க எல்லாமே இப்ப நீங்க மெக்கானிசம்லாம் எவ்வளவு நம்ம தரவா இருந்தா கூட மெக்கானிசம் வந்து இந்த இடத்துல நீங்க மெக்கானிசம் அப்ளை பண்ணி எல்லாம் எக்ஸாம் பண்ண முடியாது. ஓகே, வேற இதே நீங்க இதே அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் டிஆர்பியா இருந்துச்சுன்னா வேற வழியே இல்லை, எல்லாத்துக்கும் மெக்கானிக்ஸோட படிக்கணும். ஏன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் உண்டு, பட் பிஜிடிஆர்பி அது கிடையாது. அதனால நோ நீட் டு வரி. என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வகைப்படுத்தணும். ஓகேவா? ஸோ எந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்டெல்லாம் கார்பன் டு நைட்ரஜன் வருதுன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? கார்பன் டு நைட்ரஜன் வகைப்படுத்தணும். ஓகே, அப்ப அது கூடிய ஷார்ட்கட். ஓகே, என்னென்ன விஷயம் இப்போ இவ்வளோ நபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்தாலும் ஓகே ஆல்டிகேட் தராது. ஏன் தராதுன்றதுக்கு தான் இவ்வளவு நான் சொன்னேன். பேஸ் போட்டால் புரோட்டனை ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ அங்கே ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்கணும். ஓகே, தென் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இன்டர்மீடியேட். ஸோ பெக்மேனுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? பெக்மேன்ல ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஷன் ஆஃப் NH இன்சர்ட் பண்றோம். எங்க NH2 குரூப்பை போடுறோம், அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த ஆல்கைல் குரூப்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஓகேவா? அப்படி திரும்ப திரும்ப நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ படிப்பீங்க, அடுத்த யூனிட் போனா திரும்ப மறந்துடும். பட் மெக்கானிசம் வச்சு நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மெக்கானிசம் எந்த வகையிலையும் நீங்க மெக்கானிசம் போட்டு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஷார்ட்கட் தெரியணும். ஓகே, இதுன்னா இது நம்ம செய்யணும். ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன்னா நெபர் அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். ஓகே சார். ஓகே சார். ஏன்னா நிறைய படிப்போம் இல்லையா, நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கு, நிறைய படிப்போம், வேற வழியே இல்லை. தட் இஸ் வி கால் இட் இஸ் a காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஓகேவா? ஓகே சார். நார்மல் எக்ஸாமுக்கு அது இதுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா காம்படிட்டிவ். ஒருத்தரை விட ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு காம்படிட் பண்றாங்க அப்படின்றது தான். ஓகே. ஓகே சார். ஓகே, see you. Okay, see you. Alternative days class attend பண்ணுங்க. ஓகே. ஹலோ சார். எஸ் சார், எக்ஸாம் மேக்ஸிமம் எப்போ தான் சார் வரும்? எக்ஸாம் எல்லாம் இப்ப இவங்க செட்டு திரும்ப வேற எந்த வருஷமே இன்னொரு செட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. செப்டம்பர் அக்டோபர்ல இன்னொரு செட்டு. பட் அதுக்கு முன்னாடி பிஜி வச்சிருவாங்க. ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஆனுவல் பிளானர் இந்த மந்த் ஆனுவல் பிளானர் எதிர்பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வட்டாரத்தில் தெரிஞ்ச நியூஸ். அண்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிடிஆர்பி முடிச்சுட்டு தான் வைப்பாங்க. ஸோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் டிஆர்பி ஜூன் ஜூலைல இருக்கும். அது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் செப்டம்பர் அக்டோபர் அந்த தேதி ஆகிடும், அந்த மாதம் ஆகிடும். பட் எனிவே இந்த இயர்க்குள்ள வச்சு ஆகணும், வச்சுருவாங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே, see you. Thank you, sir. Okay, ma. Good night to all.